get started. Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming. Today we talk about renal dialysis. When we should use this procedure. As you know, we talked about acute renal failure in the last lecture. Remember the indications for renal dialysis? Can someone remind me about when we should use renal dialysis? End stage. So we have two types of renal failure. We have acute, we have renal, chronic. Acute, in some cases, we try to use pharmacological treatment to control the acute. We need to use something like Lasix diuretics, loop diuretics in general, mannitol, dopamine. So we need to control the acute renal failure. Because what's the goal from treatment of acute renal failure? What's the main goal? We need to prevent conversion of acute renal failure to chronic renal failure. Because as we know, chronic renal failure is irreversible. So it's deadly disease, has no cure unless we do renal transplant. So in some cases, acute renal failure is not responsive to pharmacological therapy. When I say pharmacological therapy, I mean treatment, medications, okay? We give loop diuretics, all the hyperkalemia chelating agents, mannitol, dopamine, and still we have high concentration of urea and creatinine. So how can we get rid of these toxic material? We need to get rid. If we don't get rid of these toxic material, we will have what? Imagine we have high creatinine, high urea, high nitrogenous compound, high potassium level in the blood. What do you think? What do you expect we will get if we have? We will have encephalopathy. Those nitrogenous compounds, those are toxic compounds. They will cross the blood-brain barrier, they go to the brain, they cause brain damage. Encephalopathy. So simply, we try pharmacological treatment. I'm talking about acute. We give pharmacological treatment first. If there is no response, we will go to what? To dialysis. So the dialysis, the other indication for dialysis for end-stage renal failure. When I say end-stage renal failure, I mean bilateral end-stage chronic renal failure. Because at some point, both kidneys are not working, they stop working. We have accumulation of all those toxic compounds, nitrogenous compound, potassium, urea, nitrogen, okay? Accumulate in the body, we need to get rid of those. احنا بالعربي شو نصير له؟ كلية صناعية. شو تعرف الكلية الصناعية؟ It's artificial kidney. So the hemodialysis or the dialysis in general, we try to have some artificial or machine replace the kidney. Because kidneys are not working. We need something to replace the kidney. Something here is the machine. When I talk about the hemodialysis, we have this machine who is responsible for clarifications of our blood from those toxic materials. So simply, hemodialysis or peritoneal dialysis, the idea in the United States, they do this, prepare the patient for renal transplant. As you know, if we don't have donor, the patient will, you will take this lecture about chronic renal failure next week. But imagine, patient with end-stage chronic renal failure. What's the prognosis? What do you think about the prognosis? Eventually going to die. So the dialysis will only extend the years of life of patient with chronic renal failure. Because it's a matter of time. This patient, if we don't have kidney donor, we will have poor prognosis. We will have short time. Could be 2 years, could be 3 years.
I don't expect it will be more than 5 years on the renal dialysis. The renal dialysis usually, some people, they live on renal dialysis for a long time, but in general, 5 years, maybe an average stage. Imagine patient on hemodialysis, they have low quality of life. What do you mean by what do you mean by quality of life? As we know, we care about the length of how many years we need to live, but there is something called quality of life. What about those years, the patient with renal failure on hemodialysis, they live low quality life because they need to go to dialysis at least 1, 2, or 3 times weekly. Imagine. This message say those people, they will have low quality of life. Some people, like in the United States, that the person or the patient or the guardian of the patient. What do you mean by guardian? Parents. Could be parents, could be kids, يعني انت الشخص الكبير منو المسؤول عنه؟ اولاده، يعني الجارديان احنا نقول بالعكس الطفل اهله مسؤولين عنه. بس من يصير كبير كلش ابنائهم يصيرون مسؤولين عنه. فبرا بالخارج they need some people they decide we don't need such intervention. They decide. So in the United States they have something called hospice patient. Hospice care means the last 6 months of the life. So the last 6 of the life, they have the rights to reduce and stop medication for the deadly diseases. Some of them, such as cancer, could be renal failure, or could be severe heart failure. So in all these cases, in our project, in our talk, we talk about renal failure. Imagine renal failure, as I mentioned in the last lecture, we need donors. We need donors. If we don't have donors, we'll end up with what? With this patient on hemodialysis. Otherwise, going to die soon. Because you have 2 paths. Either you take the path of hemodialysis, we will extend the years of the life, couple of years maybe. But if you take the path or the choice of no treatment, of no intervention, we'll end up with what? Soon. Renal transplant, if we have, in Iraq, it's clear. Either we will decide as a family. If we have in our family, one of our relatives has kidney failures, we would say either we have donor or not. If we don't have donor, we need to put this patient on hemodialysis. If we don't choose hemodialysis, that means this will not live only maybe a couple months. Because imagine those toxic material will go to the brain, they will cause damage. So it's really poor prognosis. So hemodialysis, very helpful procedure, but it's not curable. It's not curable procedure. What do you mean? People undergo hemodialysis doesn't mean they will be cured from kidney failure. They need hemodialysis regularly. So it doesn't stop at 1 session or 2 sessions or 3 sessions. I'm talking about chronic renal failure. If it's acute, it's good, we can save. But for chronic, the only cure treatment is what? For chronic. We have only one cure treatment. Renal transplant. And even the renal transplant, you know the story about the renal transplant. Could have maybe 5 years, 10 years, 15 years, it depends on the donor, depends on the rejection rate, depends on the so here. So
So in Baghdad Teaching Hospital, we have center for renal dialysis. Okay, we need to make sure this patient has no hepatitis transmitted by blood, such as hepatitis B and C. This is very important because imagine if we don't test the blood and this patient has hepatitis B and this device is shared, we will get this contamination among the patient. So there is specific section for people who are infected. This is very important for hemodialysis. So the hemodialysis, we can use it for the acute renal failure, for the end-stage renal failure. End-stage, we need to use it regularly. Could be twice or 3 times a week. What's the difference between hemo and peritoneal dialysis? Can someone tell me about the hemo? Peritoneal, we have different procedure, as you say. We need the fluid inside the peritoneal cavity. External. What do you think? Which one is more efficient? The peritoneal dialysis is not efficient, but it's simple. We can do it at any setting by any physician. Doesn't need machine. Only needs solutions, catheters. So peritoneal dialysis is not good for long term. It could be for short term, for acute condition, and that's it. We cannot put patient on peritoneal dialysis for several months because it's exhausting, it's tedious. I will show you some pictures. When we need the dialysis, as I mentioned, for cases are not responsive for pharmacotherapy, in case of acute renal failure, we will use hemodialysis. Also, we use it for chronic renal failure. The most important indication here is hyperkalemia. Why we care about the potassium? Why we don't care about the sodium? Cardiac problems. As you know, hyperkalemia will cause arrhythmia. And you need to know this range, 3.5 to 5.5. Anything more than 5.5, it's abnormal. We have more than one type of hemodialysis. One called hemodialysis, one is called hemofiltration. Those are simply the same procedure, but we will have some differences behind the scene. We have differences in the mechanism of the device. يعني انت بالشكل ما راح تعرفها. Hemofiltration and hemodialysis ما راح تفرقهم كلش. We have differences only in the membrane, in the solution, in the procedure, but they have the same principle. We will take the blood out to the machine and they return the clean blood to the body. I don't expect you to have all to remember these numbers. This is for the dialysable solution. Hemodialysis. Hemodialysis is simple. We need to take the contaminated blood or the blood with toxic material to the machine. The machine has membrane and has fluid inside. Okay. The toxic material or toxic compounds, such as nitrogenous compound, potassium, will go outside through the membrane, outside this tube to the membrane. While we keep the plasma, we keep the platelets, all the clean blood comes back to the body. This picture is more clear. We need to have some connection between artery and vein. Either we'll do fistula, or we will have synthetic branch graft. The idea here, we need circulation, close circulation between the artery and the vein. We need to do close circulation, okay? This circle will go to the device will clean the blood will go back inside the body.
So this is the simple procedure, but that's why we have peritoneal dialysis. This could need some simple procedure. It's not that complicated, but at least we need to do something. Not everyone is ready to do this. We need a professional nephrologist to do this before the hemodialysis. What should we use during the dialysis? What do you think? Why? We need to avoid blood. We need to use some type of anticoagulant. So heparin here is really helpful. It's injection, usually subcutaneous heparin we use to avoid the coagulation, but the procedure could happen 3 times a week. Hemodialysis in general, we need 2 or 3 times a week. So, complication of hemodialysis. As you know, not everything associated with what? With risk. Any procedure, any medication. There is no medication or procedure is risk-free. We have risk of bleeding, risk of coagulation, risk of contamination. As I mentioned, risk of hepatitis A. If we don't test the patient and the patient infected, all the machine will be infected. So we need to make sure those are complications during the hemodialysis. يعني انت تتصور شخص يحمل من عنده دم ويرجعوا له. طبعا العمليه اكيد يعني طول عده ساعات. تتصورها سهله مو سهله. ما يصير عنده هايبوتنشن، ما يصير عنده مسل كرامس. اكو كومبليكيشنز بالعمليه يعني العمليه ما راح تكون هي كلش خاليه من المخاطر. بس احنا مثل ما قلنا هي last choice. We have no choice. عشان احتمال شيء قليل عندنا allergy or hypersensitivity to the dialyzer membrane. So thrombosis may occur, complication of hemodialysis, infection. We may have bacterial infection. We need to keep an eye about bacterial infection. So we may use some types of antibiotics. كم واحد رايح لمركز غسيل كله شايف واحد هذا واحد صغير نعم ماكو مع كرة ميدانية موضوع انتوا هسه تروحوا المستشفيات احنا نروح المستشفيات انتوا ما يصير لكم مجال تروحون شفتوها؟ هباتات السي كلش خطر طبعا هباتات السي والمشكلة انه هباتات السي بي فاكسين بس السي فاكسين ما بي مشكلته البي اعتقد يعطوهم الهيلث كير بروفايدرز طبعا برا الهيلث كير بروفايدر الصيادلة والاطباء اللي يشتغلون بالمستشفيات الزامي عليهم انه ياخذون فلوشات يعني ياخذون لقاح مال انفلونزا اجباري اثناء الموسم. لما تاخذ لقاح مال انفلونزا لازم تبقى الموسم كله لابس كمامه. تصور. تاخذ اللقاح تبقى لابس الكمامه اذا تشتغل بالمستشفى. اجباري. شو ما راح يعرف بس ياخذ فلوشات كالموسم. موجود مجاني بالعيادة ان شاء الله. موجود مجاني واشتري فممكن تروحون وتاخذوه مجاني يعني بس انتم معكم ثقافه بالمناسبه هناك كليه الصيدله جامعه تايوان كنت فيها طلاب الصيدله يكونون اميونايزر من السنه الاولى يعني يعطوهم سيرتيفيكات از اميونايزر يعني يصيرون اوفيشالي اميونايزر يعني هم يشتغلون بصيدليات
ما فيش رواتب بالصيدليه، لانه طالب الصيدله من يشتغل بالصيدليه يصحوا له فارماسي انترن. فارماسي انترن اللي هو اعلى من الفارماسي تكنيشن. هم عندهم فارماسي تكنيشن، فارماسي انترن طالب طبعا ريجسترد فارماسيست. الفارماسي تكنيشن يعني ياخذ له $15 بالساعه، بس هو شنو شغله؟ بس يحسب حقوق، يلزق ليبل، يخابر البيشنت، ما له حق يصرف، ما له حق يسوي كونسلنج، مو يعني يجي يسوي يصرف. ما لا الدراسه مالتهم فارم دي. اكتب بالخصوص مجله الصيدليه القادمه اذا مواس على الدراسه بالولايات المتحده. دراستهم 4 سنوات فارم دي، تحتاج 2 أو 4 سنوات بري فارماسي سكول يسمونه، يعني ما حد صيدله او باتشلر ديجري ان اذر، يعني باتشلر ان كيمستري، بايوكيمستري، ما ياخذون مثلنا بيسك ساينس، ياخذون اكثر شيء كلينيكال. لانه بيسك ساينس they have assumption you already have these basic science before pharmacy. يعني مو مثلنا يجي من الاعداديه صار يروح الفارماسي سكول والدنستري والميديكال واللو سكول. 4 schools they need degree, bachelor degree. يعني من 2 إلى 4 you have to have degree before you apply. فقط باليو اس. اي يعني باليو كي ما عندهم هذا. اي هي يو اس تحت السيستم مال يو اس اللي كنت فيها. نرجع للموضوع مالنا. باليو كي ما كان غير سيستم. نورث امريكا بشكل عام، كندا نفس الشيء، تتبع نفس الاسلوب. كندا ويو اس نفس السيستم تقريبا. الفكره وين؟ طلاب الصيدله، نرجع للفلوشات، طلاب الصيدله يصيرون اميونايزر. كل بدايه موسم يسوون دعايه للفلوشات، حيث يوصلون مرحله يسوون فلوشات مجاني، يسوون عياده تكون فري فلوشات، ويجون الاساتذه والطلاب وحتى من غير كليات يجون ياخذون لقاح مجاني، بينما هناك هو اللقاح مو مجاني. اللقاح اذا ما عندك هيلث انشورنس يكلفك $25 إلى $35، واذا عندك هيلث انشورنس لا هو يدفع لك اياه. otherwise you need to pay out of pocket this way. شفتوا اللينك اللي خليت لكم اياه على الفيس كاتب عليه الاطلاع؟ شفتوه؟ للاطلاع. خليت لكم محاضره او سيمينار بين طلاب دراسات للماجستير اسمه Health Care Systems Around the World. مين يستلك مجال؟ وضايج. اتفرج شوي على المحاضره. راح تشوف الهيلث كير سيستم يو اس وكندا ويو كي، سويسرلاند وجرماني وتايوان والعراق طبعا. فراح تشوف شنو الفروقات بالهيلث كير سيستم، راح تشوف شنو معنى هيلث انشورنس، العالم ايش يسوي، شنو معنى انشورر، شنو معنى كو بيمنت، كو انشورنس. راح تاخذك في يعني شغلات جديده مسامع بيها. هو اللي طلع من الناس يعني. فرجوك. نرجع نقول الفلوشات كلش مهم شباب. احسنت لنا شلون؟ نشله قويه، تروحون تاخذون فلوشات مجاني من العياده، اقرب عياده شعبيه على بيتكم راح تلقيه مجاني. وش شركه زين؟ والله نجرب يعني صيدليه سنوبي زين، حلوه زين. بس تعجبت يعني كل فري يعني كل شيء والله مين ابو الخير العلاقه ابو الخير يعني فري يعني بيروح فري يعني. So complication of hemodialysis. Imagine every procedure is associated with complications. ماشي يعني. One of them is aluminum toxicity because the aluminum toxicity because the hemodialysis doesn't clean the blood from the aluminum. Okay, we will have aluminum toxicity. We will have amyloidosis. What do you mean by amyloidosis here? It's one of the globulin or microglobulin will be accumulated in the soft tissue. Malnutrition. Excess infection. We need to use vancomycin as needed. It depends on the case. خليكم general tips.
as pharmacists هسه انت بدات المحاضره رح تقول لي انت وين دخلتنا جبتنا بالنص طبقتني بالهيمودياليسيس ايش راح اطلع بالهيمودياليسيس؟ فكره as pharmacists we care about what? About medication. We need to know which medications we need to reduce the dose. If we have renal failure, general tips, reduce the dose of any medication is excreted by renal. معلومة تعرفوها. If we have liver failure, will be the opposite. If we have hemodialysis, we have some medications, we call them dialysable, mean they pass through the membrane. Non-dialysable, they will not pass through the membrane. الكل سيجربون يعني. Generally, we need to know the difference between hemodialysis and hemofiltration. What's the difference between those? Do you know? The difference, Arvia. Yeah, I don't want you to have so many terms. Yeah, I try to make it simple for you, so I only include hemofiltration and hemodialysis. So simply, if we expect we will have disturbance in blood pressure, we will use hemofiltration. If we have risk of hyperlipidemia, we will use hemofiltration. Otherwise, hemodialysis is better, less expensive, simple, okay? In general, we use hemodialysis. It's more popular one. The difference between diffusion and the convection is the difference between dialysis and hemofiltration. It's only the difference here they have the diffusion, here they have the convection, depend on the particle size. So this is the behind the scene. يعني انت ما راح تشوف على الفروقات. جهاز هو يشتغل، شكل الاجهزه احتمال يتشابه، بس بالفلتر مالته، الفروقات وين بالفلتر؟ الفرق وين؟ بالسوليوشن، بالميكانيزم. Okay? So we only have the differences here in the convection against diffusion. وشنو الفكره؟ انت احنا على طول عندنا dialyzable solution، شنو فائده الdialyzable solution؟ شنو فائدته وشنو موقعنا الاعراض هنا؟ ليش نستخدمه؟ واحنا نريد فلويد بالصوت اللي ذكرناه الالكترولايتس، نخليه الغرض من عنده يسحب لنا الفلويد، نخليه طبعا بصفحه، يحاول يسحب لنا التوكسيك كومباوندز. هاي الفكره سمبل يعني، نفس الشيء بالبريتونيال كافيتي. عندنا فلويد بكونسنتريشن معين، هاي كونسنتريشن، خليها بالبريتونيال كافيتي. البريتونيال كافيتي حيكون تماس ويا البلازما ويا البلاد سبلاي، يسحب من عندها توكسيك ماتيريال. يتجمع التوكسيك ماتيريال نطرحها برا. dialyzable solution يعني محلول ديلسه بين قوسين. لازم عندك محلول تستخدمه سواء بالدياليسيس بالهيمو سواء بالبريتونيال، لازم على طول اكو محلول. هاي قاعده ثابته. لازم على طول اكو ممبرين. بالنسبه للهيمودياليسيس وين موجود الممبرين؟ بالجهاز اوتسايد. بالنسبه للبريتونيال، البريتونيال هو نفسه البريتونيال ساب، هو هذا الممبرين. نشوف الفكره من عند هذا السوليوشن مالتنا، هو الفكره طبعا مال البريتونيال كل سهله. عندنا concentrated solution، راح نخليه بالبريتونيال كافيتي، طبعا دخلت كاثيتر. يتجمع الفلويد هنا، الفلويد يسحب التوكسيك ماتيريال، ننظف الانبوب الداخل، we'll open the release. This one will get rid of the toxic material. يعني بين قوسين ندخل الفلويد يتجمع يسحب الماتيريال توكسيك، ساعتين ثلاثه نسده نسحب الدرنج. فالبريتونيال كل سهل، اي طبيب ممكن يسويه، اي مكان ممكن يسويه، بس شنو الريسك مالته؟ من يقدر يقول؟ ممكن انفكشن رقم واحد، ما يصير عندنا other complications. يعني مثلا هذا الادفانتج طبعا مالته، الادفانتج هو easy, simple, it can be done at any setting, we don't need heparin, we don't need anticoagulants.
ماشي؟ كلش زين. نيجي على الكومبليكيشنز، قلنا بريتونايتس، انفكشن، وقلنا انكمفورتبل للبيشنت. انت تصور واحد خلينا كثر البطن، كثر الضغط وكثر الطالع، والمريض نايم. ما المريض نايم وهاي العمليه بروسس كلش ترى كونسيوم بالمناسبه. يعني انت تصور 3 ساعات ان، 3 ساعات اوت، ياخذ بريك، ان، اوت. عمليه كلش مزعجه، كلش متعبه للمريض ولأهل المريض. Principle of prescribing in patient with chronic renal failure. ايش قلنا البرنسبل؟ We need to do dose adjustment. If we know this medication is secreted by renal, شو نسوي؟ نقلل الدوز. شلون نقلل الدوز؟ لو نقلل كمية لو الانترفال نطولها. يعني جرامايسين بكان من الطيب 80 في 3 فوق للنورمال سبجكت، ايش قد نعطي؟ مثلا once a day. ماشي؟ نعطي once a day. يعني كلش طبيعي نعطي once a day. فهاي منو شغل منو هاي؟ اخذتوا له حتاخذوه السمستر الجاي، حتاخذوه السمستر الجاي. توبيك اسمه كورس اسمه ثيرابيوتيك دراج مونيتورينج TDM، سامعين بيه؟ يعني راح تاخذوه. هو هذا الشغل شلون نسوي ادجستمنت للنيوروثيرابيوتيك اندكس ميديكيشن، هذا شغل. شلون نسوي ادجستمنت للدوز خاصه بالبيشنت وذ رينال فيلر. شلون نقيس الرينال فيلر؟ اكثر شيء ممكن طبعا كرياتين كليرنس رقم 1 او سيركلومولر فلتريشن ريت. اكثر دقه حتى من الكرياتينين ان بلاد. نجمع اليورين مع 24 اورز نقيس كميه الكرياتين الموجودين. الكرياتين كليرنس هي بيست واي، احسن حتى من البلاد كرياتين خاصه بالاند ستيج. We need to determine the dialyzability of the medications. We need to know each medication, if they pass the membrane, it's dialysable. If it's not, doesn't pass the membrane, it's not dialysable. راح نرجع للقصة مالتنا. أنت راح تقول لي أنا حكيت ويا الزملاء من المحاضرة قبل. إحنا شوية يرادلنا وزارة الصحة، طبعا احنا عندنا برنامج اسمه الصيدلة السريرية، سامعين؟ والمسامع برنامج الصيدلة السريرية ممكن يروح على بيج بالفيسبوك يسموه شعبة الصيدلة السريرية في وزارة الصحة، الدكتور حيدر جوادي والجروب مالته. الأوائل واللي طالعين درجات عالية يدخلون امتحان تنافسي بعد التخرج على مود يحصلون مقاعد الصيدلة السريرية، هي مقاعد محدودة ما اعرف ايش قد كل سنة 11 15 ما ادري بالضبط، بس المهم يروحون على الكونتراكت ويا وزارة الصحة على مود يكون بالمراكز مال المحافظات مالتهم ما يروحوا يتدرجوا قراريات، بس بالمقابل توقع كونتراكت ويا الحكومة انه تخدم اقل شيء 5 سنين ولا 10 ما اتذكر شيء 5 اذروايز تدفع بنالتي، اذا وقعت وما خدمت تدفع بنالتي تقل 10 ملايين او 5 ملايين زي دول. شنو فكرة الصيدلة السريرية؟ الصيدلة السريرية هو هذا تريننج بروجرام يشبه ريزيدنسي، برا عندهم اكو شيء اسمه ريزيدنسي، عندهم بوست جراجويت 1 بوست جراجويت 2، يعني بي جي واي 1 بي جي واي 2 بالولايات المتحدة، يعني انا يمكن مشرف على طالبة بي جي واي 1 بس الطالبة اللي كنت مشرف طالبتين وطالبة، والحمد لله نشرنا بحثيا بالجورنال اوف امريكان فارماسي اسوشيشن جافا، بس كنت مشرف عليهم هذول يسمونهم كوميونتي فارماسي ريزيدنتس. اكو ريزيدنسي اخرى بالمستشفى، يعني انت ورا ما تتخرج مثل الصيدله السريريه تشبهها، بس الغرض من عندها برا يعطوك تخصص، يعني انت ما تخلص بي جي واي 1 ان هوسبيتال بعد ما يصير اسمك صيدلي وقبل، تتخصص نفرولوجي، اونكولوجي، بيدياتريكس، جيرياتريكس، اي، يعني وات ايفر، كارديولوجيست. تصور شنو فائده التخصص الصيدلي برايكم؟ طبعا احنا ندق عليه كل المؤتمرات كل الورك شوبس اللي نروح لها. الدكتور سليم وحيد حكى من الموضوع؟ اكيد حكى من الموضوع. الفكره برا بالنورث امريكا بعد ما اعرف بيو كي انا اكو توجه نحو السبيشاليزيشن. ليش؟ لانه انت هسه تروح للريد هيد مال رينال فيلر، اوكي؟ وانت كل المعلومات اللي اخذتها بالكليه
دكتور علي لك محاضرتين او 3 ورحت للمستشفى يومين وثلاثه، يعني مو ذاك الاكسبيرينس عندك، مو ذاك الباك جراوند. تطلع يعني احنا نطلعكم بشكل عام من الصيدله عندك معلومات عن كل شيء، من كل شيء نعطيك شويه. هي شيء حلو انه انت عندك برود سبيكترم من الانفورميشن، عندك باك جراوند كلش واسعه، بس بنفس الوقت انت مو سبيشالست. يعني انت من تقعد ويا نفرولوجيست ما عندك الاكسبيرينس الكافي والباك جراوند، فهم يدفعون باتجاه التخصص. لانه انت بالنسبه للنفرولوجيست تبقى برادة النفرولوجي، تقرا نفرولوجي وتباوع كيسات نفرولوجي وتصير خبير. بحيث من تعطي ريكومنديشن للطبيب، الطبيب يسمع منك لانه انت اختصاص وهو اختصاص. بينما انت اذا مضيعين احنا جهدنا من كل شيء شويه، من كل شيء معلومه، من كل شيء معلومه، بعدين مو كلش يعني من نطلع من الجنائيه ما عندنا enough background about specific topic. يعني احنا نجوز نعطيكم شويه كيموثيرابي، هاي اذا نعطيكم اياها، شويه اريثميا، شويه ما اعرف شنو. بس التخصص راح يفيدك برا. بالمناسبه المستشفيات بعد ما يعينون صيدلي خريج فارمي جوا، يعينون واحد قليل وما يعينون بس الكومبيتيشن كلش عالي. يفضلون البوست جراجويت، يفضلون البي جي واي 1 بي جي واي 2 ان هوسبيتال تريننج. هسه التنافس برا انه انت تريد تشتغل بالمستشفى، تعطيك اكسبيرينس مالتك، لازم عندك اكسبيرينس بالمستشفى، لازم عندك ريزيدنسي بالمستشفى، يلا تتعين بالمستشفى. بالمناسبه المستشفيات تدفع اكثر برا، اكثر من الكوميونتي فارماسي. الكوميونتي فارماسي سوى ريتيل فارماسي. في الولايات المتحده ريتيل فارماسي يعني يجوز تجيب 90-100,000 بالسنه، بينما الهوسبيتال اقل شيء 110 120 وتصعد. طبعا ويا الاكسبيرينس تصعد، طبعا قسم عليه قسم كبير يروح ويا التاكس من الضرائب، عندهم ضريبه دخل اصلا. يعني انت 100,000 ما توصلك من عندك يجوز 75. يعني اللي قدام كندا يجوز توصلك من عند 60. يعني كندا عندهم الفري هيلث كير سيستم يونيفرسال، الحكومه تاخذ فلوس من بسوى التاكس باير، يعني يقصون من الرواتب ويدفعون. احنا نترزين يعني ما يقصون من الرواتب، اكو كانوا يقصون 40% من الراتب عن يوفروا لك فري هيلث كير سيستم كندا. فانت تصور اكو يعني تاكس يعني كميه مهوله من الرواتب تنقص من اجل يوفروا لك. احنا هنا المريض مالتنا يروح يدرد، بس احنا خلي بالك النظام الصحي العراقي احسن شيء به هو، انا ما احكي عن الكواليتي، طبعا الكواليتي بيها ارجومنت انه الكواليتي مالتنا هنا، بس على الاقل الهيلث كير سيستم مالتنا اكسسبل. يعني شو معنى اكسسبل؟ يقدروا يعني احنا العائله الفقيره اللي عندهم ولاده سيزيريان يقدرون يروحوا مستشفى حكومي مجاني. هناك ماكو مستشفى مجاني، ماكو الا اذا الامايه عندها شيء اسمه ميديكيت، يعني لو انكم. واللو انكم طبعا يعصرون معصر لازم يعرفوا رواتبهم. طبعا الحكومه عندها اكسس، هناك الحكومه تدري انت ايش قد تاخذ راتب، بس تفتح السوشيال سكيورتي نمبر. الحكومه ما تحتاج انت تجدد، الجدد يمجدك هم يعرفون من البنك مالتك انت ايش قد راتبك السنوي. فما تقدر تتكلم عنهم، يعني ممكن عندنا الرعايه الاجتماعيه ما اعرف يجوز مخترقه، يجوز تعتمد. هناك هم عندهم اكسس، بس تعطيهم السوشيال عندهم اكسس للراتب مالك. فالمهم السيستم مختلف. خلينا نجي للدور الصيدلي السريري بالهيمو دياليسيس. شنو دورنا؟ دورنا we need to know which medication we should reduce the dose, which medication we need to get rid. يعني one of the complications of renal and acute renal failure and chronic renal failure is increased phosphate. تمام؟ سامعين بيه؟ ليش يصير عندنا increased phosphate؟ هذا واحد. رقم اثنين ايضا اكسكريشن للفوسفات يقل. يعني عندنا رينال فيلر. شلون how can we treat hyperphosphatemia؟ ممكن نعطي شيء بالعمليات. ماشي، نعطي فت بايندينج، فت فوسفات بايندر. We need to get rid of phosphate. Okay, as simple. Antihypertensive. We have less of the same actually.
We have list of antihypertensive. We need to know which one is excreted by renal, which one is excreted by liver. ماشي يعني؟ We need to know dialyzable, non-dialyzable. بشكل عام شنو اللي نفضله؟ نفضل any antihypertensive not excreted by renal. حقيقة سامعين بالانجيوتنسين 2 blockers، سامعين بالAC inhibitors. هذول they are very helpful. But at the same time, if patient has renal failure, they will be harmful. So we don't prefer use AC inhibitors, angiotensin blockers for patient with end stage renal failure. خلي بالك. ليش الميكانيزم مالتهم؟ شنو الميكانيزم مالتهم؟ هذول تذكرون حطوه بالفارما؟ شو يصير؟ Eventually, they will reduce the blood supply to the renal. واحدة من الكومبليكيشنز مالتهم. ويزيدون renal damage. خاصة angiotensin 2. فكسر بجميع هذول we don't prefer that. Okay? We prefer calcium channel blockers عشان نفيدلبين بس النفيدلبين أصلاً قطعوا برا ومنقرض وقتلين بس إذا يستخدمون أملوديبين ممكن نستخدم كل شيء. I have a question about which is the most anticoagulant agent. أنتوا سامعين مين؟ warfarin. ليش warfarin most commonly used? أورا بعد. لا ليش؟ Why we consider as the most commonly used anticoagulants? لأنه مهم. هو صدق الوارفرين ما نستخدمه احنا. دي في تي وبعد. سوري أمثلة. دي في تي قلت له صح. وما أعطيه شنو؟ أي. Patient with atrial fibrillation. ماشي. We need to give prophylaxis to prevent coagulation. The second reason why it's most commonly used, you know, cheap, available, oral. مش قد سعر الشريط مال وارفرين. بينما دنيا النيو جنريشن مال الانتيكوال شو اسعار؟ يعني هذا اسمع. متوفر شنو الانتيدوت مال وارفرين؟ فيتامين كي. شنو الالترناتيف انتيكوجولانت عندنا؟ غير الوارفرين. لو ويت كبرين بعد. وهذا جنريشن جاي. ليش شنو هذا الجنريشن؟ التكليز اللي تكون سبيسيفيك. لا التكليز هذاك ميزوا بين الثرومبوليتيك والانتيكوجولانت. اي هذول جماعه الفاكتور 10 بس هذول شلون اسعارهم؟ ماشي. طبعا الارثروبايتين سامعين فيه؟ شنو هذا الارثروبايتين؟ ليش يصير عندنا انيميا برينال فيلر؟ هرمون arthropoietin will not be activated in patient with a chronic renal failure. We will have severe anemia. تصور arthropoietin injection, we need maybe twice arthropoietin injection per week. Will fix the blood level. If we don't, يعني بال 2001 كان اخوي الله يرحمه الكبير عنده رينال فيلر، كان ماكو arthropoietin injection. تصور. كنا نحتاج 3-4 طالة دم بالاسبوع. ارثروبايتين ماكو. فتصور الارثروبايتين قد لايف سيفنج وش قد مهم. كان ما متوفر اصلا الارثروبايتين. فالارثروبايتين اذا تروح للمستشفى يعني بدرسوا شوي لانه حقيقة في اللايف سيفنج. فالارثروبايتين يعني شوف الاهمية مالته. Without arthropoietin the hemoglobin level will be like 5, 6, 4. تعرف اذا يصير hemoglobin level low شو يصير؟ احتمال حتى يصير عندنا هايبوتنشن شوك، هايبوفوليميك شوك، تعرف انواع الشوك الافلكتيك وهايبوفوليميك سيرتيك شوك. كارنيتين طلع كلش مهم، هو امينو اسيد. كارنيتين
It's helpful for the muscle cramps, to improve the cardiac ability. Analgesic. We should avoid which kind of analgesic? And then it's not Why? which is secreted by kidney. Toxic secreted by renal. Which one do you prefer? Paracetamol. What about طبعا الكودين in general الاوبيود derivative برا يصحوا له هذا كلاس 2. كلاس 2 يعني restricted medications، يعني احنا المفروض ideally يعني شلون الصيدليات يجرون المفروض اكو سجل خاص restricted medications وما تصرف الا بوصفه خاصه. هناك كلش نحسين خاصه على ذني جماعه يعني هم عندهم هناك سمعتوا بالفتره الاخيره الولايات المتحده ايش بيها؟ صار عندهم اوبيود كرايسيس. شنو معنى اوبيود كرايسيس؟ يعني عندهم 40,000 death due to opioid overdose. هناك طبعا يستخدمون الاوكسيكودون بشكل رهيب. اي واحد من العمليه يطلع ياخذ اوكسيكودون، اي واحد مجروح ياخذ اوكسيكودون، المرض من العمليه سيزينال سكشن ياخذ اوكسيكودون. الشعب وايد مدمن على الاوكسيكودون. ناس تاخذ كودين هوايه. هذول يصير عندهم اسمع عندهم ياخذون حتى انجكشن من الاوبيود انجكشن. تصور هذا الاوبيود انجكشن قبل فتره صارت عندهم كرايسيس بولايه اسمها انديانا. ايش صار بيه؟ ياخذون طبعا بنفيدين واوبيود انجكشن دول الدراج يوزرز تعرفون يعني يسوون شيرنج للسرنج مالتهم، السرنجه يتبادلوها لانه هم صار عندهم خلال اسبوعين يمكن 40 حاله اتش اي في. بعدين ورا ما صارت الاتش اي في وانتشرت هسه سووا برنامج اسمه فري سرنج اكسشينج. يعني شنو فري سرنج؟ عاشتي لك تصور هي سرنجات ما تنفع بالصيدليه بس الخاطر هذول بس تعال اخذ سرنجه بلاش. يقولوا للدراج يوزر اخذ سرنجه بلاش. انت اوكي دراج يوزر انا ما عندي مشكله بس يريدون يمنعون الاتش اي في. يعني شوف يعني هم رضوا انه هو دراج يوزر مشينا بس احنا ما نريدك نسوي شيرنج للسرنج مالتك. جيب السرنجه القديمه ونعطيك سرنجه جديده. وطبعا حتى بالحمامات بالتواليتات هناك عندهم فد كونتينر خاص للانسولين سرنج. يعني انسولين سرنج انت بالحمام تستخدمهم يدرون الانسولين احتمال اذا انت والدايابيتس بس هناك عندهم كونتينر خاصه. هاي الصوره كانت موجوده بالمحافظه ثلاث العام ادكس فارماسي. السرنج انت ما يصير تذبح بس لازم تذبح بهذا الكونتينر الخاص. فقاموا يوزعون سرنجات خاصه للدراج يوزرز دول للادكس لانهم يريدون يمنعون. الصيدليات قامت تسوي. تصور انت بالصيدليات هناك ما يبيعون اي انجكشن يعني ماكو اوبر بالصيدليه. الصيدليات اللي برا كوميونتي فارماسي ما بيها انجكشنز. يعني ماكو مثلنا اوبر فولتارين حتى اوبر الكلافوران والش اسمه فقط بالصيدليه الداخليه فور انبيشنت اونلي. تصور الانتيبايوتيك مال الاطفال من ينطوك اياه؟ ما ينطوك اياه باودر يحلوك اياه طب من ينطوك اياه؟ ليش؟ ما يريدون يسوون مسيوز للانتيبايوتيك. هذا صغير صار عنده نوع من السحوله فايرال اندوز ازمه. صار عنده نوع من الازمه هي. فشان انتم طبعا ما عندهم دكسن مثل الشراب عندهم بريدنيزولون شراب. البريدنيزولون شراب لما ينطوه مال 3 ايام. فكل ينطون اياه 15 سي سي. تصور العلبه كامله كلها بيها 15 سي سي. قاعد يعني هم شلون يمنعون المسيوز؟ ما يدوك شيشه من 120 و100 وهم يعجبها ويوميا نظيفه. لا 15 سي سي وما يخلصها لازم تراجع الطبيب ويشوفك. طبعا 15 سي سي تعرف كم ينطون اياه يعني ما يقدرون ينطوها يريدون ينتظرون يقولوا روح جيبها بعد اسبوع، روح جيبها بعد 3 ايام. يعني الطفل كل شيء يتاثر طبعا هم كلش كونسرفتيف بالميديكيشن. السكول مالتهم تقول ما نعطي ميديكيشن يبتعدون عن الميديكيشن. فيخلون البيشنت ينتظر اسبوع يلا يتاكدون طبعا كلش بطيئين لانه عندهم الجايد لاين تقول اذا اعطيت ميديكيشن مسرع صار في بيشنت فشي يحاسبوك بينما اذا ما تعطي ميديكيشنز ما يحاسبوك. يعني اكو اذا اعطيت بسرعه دواء والمريض تاثر لا انت تكون محاسب بينما انت ما تعطي ميديكيشنز ما يحاسبك. هاي الجايد لاين كلها مكتوبه طبعا بالمستشفى. ما نطول عليكم الانتي مايكروبيال
we need to avoid quinolones, sulfamethoxazole, trimethoprim. Safest medication, you know what penicillins. Anti-diabetes, we need to avoid metformin. We can use gliclazide, glipizide. شايفين هالصور؟ شنو معناها؟ حكيت لكم ذاك الاسبوع في الولايات المتحده انت بتروح تطلع اجازه السبت يسالوك انت اورجان دونر لو مو اورجان دونر، شنو معنى اورجان دونر؟ يعني اذا متت بحادث سياره راح تتفسخ والاورجانز مالتك تروح على روحك ويزعوك، وهذا الشيء صدقه جاريه كلش مفيد. انا اشوفه بس احنا يعني عندنا تراديشنز وعندنا كلتشر مالنا شلون. الفكره انت اذا اورجان دونر راح يكتبوا لك على درايفر لايسنس هذا اورجان دونر. لانه اكو ويتنج ليست، لونج ويتنج ليست اوف ريسيبيانت، يعني تصور هذول الالاف كلهم انت ممكن تطلب، يعني احنا ممكن اذا طبقنا هذا فوق ناس عندنا ممكن نعطي، تصور كل الناس اللي عندهم رينال فيلر ممكن يصير عندهم كيور اذا تجيهم كدني. تمام؟ فهاي الطريقه هم حقيقه متبعه، مو بس هم عندهم كل دول العالم المتقدم ديفلوب كانتريز. عندكم سؤال عن الدياليسيس؟ شكرا جزيلا.